Hello students, in the previous class we have discussed about the objectives of education. In this class we are going to discussing about the 4 pillars of learning. The 4 pillars of learning is a concept which is given by UNESCO. As you know, UNESCO is the epoch body in global cooperation of socio-economic and cultural aspects and as well as education also. It has given 4 pillars of learning. Let us look into the matters of pillars of learning. First pillar of learning is learning to know. Second one is learning to do. Third one is learning to live together. Last one is learning to be. These are the 4 pillars which have a vital role in everybody's life, and as well as this creates a gigantic building of learning process. These are the basements of any learning system. Let us look first pillar of learning, learning to know. Learning to know consists of instrumental basic learning skills, foundational skills, purposes learning to learn, foundation for lifelong learning, and preparation for learning society. Learning to know nothing but instrumental basic learning skills. Human beings has a sense of knowing something, it's very different. The first important process in the first pillar is to learning skills, that too basic skills. Second one is foundational skills. What are the life aspects? How we are going to lead our own life in a human society. These are the things we need to know while we are in the process of learning, that particularly to learning to know. Presupposes learning to learn. What makes us to learn something is very different. It's only for learning to learn. How to learn a thing or get to know about something, it's very nearer and dearer to our own life. Foundation for lifelong learning. Learning will create a sense of to know something and acquire some knowledge and have some skills in the lifelong process. It's the first pillar. Preparation for learning society. If we claim ourselves as knowledge society, then we have to learn something. We have to undergo the process of learning. Then only we could be able to say ourselves as our society is knowledge based society. Second pillar of learning is learning to do. Not only mere knowing something is not the ultimate goal of any learning process. The learning process includes learning to do. Learning to do is nothing but the work has to be done in the proper manner. If a person has some knowledge to do some work, then he has to do in the proper manner. If you want to do the work in the proper manner, he needs skills, capacities, and ability to apply his own knowledge, what he has acquired in the previous process. This is the second pillar, learning to do. The third one is learning to live together. As we are discussed in the previous classes, man is a social animal. He has to live with the human beings. Then he has to understand the others' perceptions, views, and etc. because he has to live with the people. Understanding others, respect for human dignity and diversity,
learning for responsible and active citizens. These are the main things in the third pillar of learning one has to undergo in the process of education or learning. We have to understand others' perceptions and views, and we have to respect the human dignity and diversity. Human beings are not equal in all sorts. In every sorts of the life, we are different to each other. Individualization is the main concept. That's why we have to respect human dignity and diversity. Learning for responsible and active citizenship is also a thing which is included in learning to live together. Democratic principles not only established by the system but also followed by the people. If you want to follow the democratic principles, then we have to learn, we have to know the principles which are contribute to establish a good governance which is helpful to the oppressed classes. Being a learned citizen, we have to actively involve in any governance process. This is the third pillar. Fourth one is learning to be. Learning to be is nothing but independent judgment. We have our own perceptions, sense of personal responsibility. As a person, what are the assigned works we have to perform? We are not supposed to evade any work which is allotted to do. Extracting hidden talents. All of us have our own talents, our own skills, our own potentiality. We have to use those potentialities and professionalism for the development of any nation. Being a good citizen, being a learned person, we have to give something to our society. Then we have to learn how to be in the society. These are the four pillars which is propagated by the UNESCO for learning process. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯುನೆಸ್ಕೋ ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಕಲಿಕೆಯ 4 ಸ್ತಂಭಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕಲಿಯುವಿಕೆ, ತಿಳಿಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಲಿಯುವಿಕೆ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಣದ 4 ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಡಕಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲಿತು, ನೋಡಿ, ಮಾಡಿ, ಕಲಿತು, ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಿಳಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾಜದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಸುಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಕಲಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ, ನನ್ನ ಸಹವರ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಹಾನುಮತದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸದ್ವಿಚಾರಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ನಿಜವಾದಂತಹ ಮಾನವರೂಪಿ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬದುಕುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಉದಾತ್ತ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಆ ಸುಸಂಬದ್ಧ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ವಹಿಸಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಚಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನದೇ ಆದ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಈ 4ನೇ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 4 ಸ್ತಂಭಗಳು, ಆ 4 ಸ್ತಂಭಗಳ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.